Transmite en su canal de frecuencia modulada estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Buenas tardes, good afternoon. This show is bilingual. Esta programación es en español y en inglés. Mi nombre es Caprice Taylor Méndez. Thank you for listening to Juntos Podemos, Together We Can. Gracias por estar con nosotros cada lunes entre las 3 y 4 p.m. Y están escuchando la voz calorosa de la cantante Tavisa. Ella vive acá en New Haven y va a tener un concierto con amigos este viernes en un centro musical en Hamden. Todos están invitados, $12 para la entrada, y va a estar cantando con un grupo que se llama Seratones y con Fernanda y FM. Y me imagino que va a ser una mixta de diferentes sonidos, incluyendo este sonido que es único de Tavisa. Thank you for listening. Currently, you're being warmed up on this cold January day with Tavisa's beautiful warmth voice. This is an original song of hers. She is a lovely soul living here in New Haven, bringing people together with her music and her sound. And she's going to be joining friends on stage this Friday at 7 p.m. at the Space Ballroom. El centro musical se llama Space Ballroom, ubicado en Hamden. Tickets are $12, and they are offering tickets online, Space Ballroom, as well as on Eventbrite. The address is 295 Treadwell Street, Hamden, this Friday at 7. Do not miss Tavisa's performance with friends. Fernanda and Efemi, Seratones, this Friday. And the more we realize how we're all connected, and the more beautiful life can be. And we're so lucky that Tavisa decided to immigrate here with her family to New Haven. She calls here home, and what a joy to hear her voice shine. And talking about hearing voices shine, there's a big event January 31st at 3 p.m. at 161 Church Street. That's New Haven City Hall. También para el 31 de enero están pidiendo a que la comunidad lance su voz en apoyo para apoyar a justicia para el joven de 19 años que lamentablemente murió de balazos de un oficial del estado. Y va a haber una llamada para justicia para la muerte de el joven Mubarak Soleimani, y se murió recién, y lamentablemente quieren ver cómo pueden parar estas matanzas, que fue injusto. Lamentablemente
no lo trataron al mismo nivel de respeto como otras personas, y fue un joven de New Haven que falleció en las manos de policía estatal. And so to raise your voice, January 31st at 3 p.m., right in front of City Hall, in support for justice for Mubarak. Mubarak Soleimani was 19 years old, shot by a state trooper. And there's an effort to try to bring justice and to prevent future deaths. And it was a death that was uncalled for in the eyes of many. And another big thing that people can raise their hand and support. So this show, Juntos Podemos, Together We Can, we celebrate co-creators of a kinder and more just world. And there is an effort as well. If you don't have the time to attend a protest, another way to support is if you have a dime to give in support of a cause. And we have a student in Hartford Detention Center. We have a student who's being held by ICE in a detention center over 100 miles away from his community in Hartford. And a high school student was taken by ICE, and his only crime is to want to be here in the United States to support his ailing mother. This high school student took it upon himself to support his ailing mother by getting a job and continuing his education, supporting his mother who is very ill. And immigration took him, detained him, and now he's not able to provide for his ailing mother. A high school student wanting to do right by his family is being cruelly punished at this time. And he is from Jamaica and arrived to Connecticut about 2 years ago. And he was reunited with his mother and sisters and learned at this time that his mother was very sick. So he decided to make the tough choice in overstaying his visa to care for her while also attending school. So there's an effort, a fundraiser in GoFundMe, Support Hartford Student Detained by ICE. You can find it in GoFundMe, Support Hartford Student Detained by ICE. This young man from Jamaica trying to do right by his family. And any support that can be provided would cover some of his basic needs, including therapy and housing, if he is able to come back and stay in school and to continue to fight his immigration case. And the immigration criminal justice system, or unjust system, disproportionately detains and deports Black immigrants above all immigrants from any country. And Craig's story, this high school student from Hartford, is just one of many criminalized unjustly for not having the right immigration papers, but he was doing the right thing, taking care of his mother and sisters by working and at the same time going to school. And so there are groups that are fighting to make sure that he has an opportunity to continue staying here, continuing caring for his mother and going to school while he fights his immigration case. But there's an effort at this time to cover some of his basic needs, therapy and housing. So GoFundMe has a site, Support Hartford Student Detained by ICE. Lamentablemente también tenemos otro esfuerzo de parte de la comunidad que inmigración por el momento está tratando de deportar un jovencito de 19 años. No, la verdad que no sé la edad de él, pero él está en la escuela secundaria.
Es un estudiante de la escuela secundaria y estaba trabajando para proveer para su familia, sus hermanas y su madre, que se encuentra enferma por el momento. Por muchos años estaba separado de su familia de Jamaica, desde Jamaica. Y su madre y sus hermanas vivían acá en Connecticut, y cuando él logró por fin reunificarse con su familia, llegó de visita acá a Connecticut, reconoció bien rápido que su mamá, su salud estaba falleciendo, y él decidió pasarse del tiempo del visa para quedarse aquí y aportar a la familia. Él empezó a trabajar y seguir estudiando en la escuela secundaria acá en Connecticut, y lamentablemente hoy se encuentra en detención. Lo están tratando como si fuera un criminal. Por el momento le dieron permiso de salir de la detención de inmigración gracias a el fondo que se llama el Fondo de Inmigración, Connecticut Immigrant Bail Fund. Y esos son fondos bien importantes para nuestra comunidad. Pagan las fianzas para salirse de detención, y lograron conseguir $3,000 para apoyar a Craig a que no esté más en detención de inmigración, pero por el momento no puede trabajar, está luchando su caso de inmigración y necesita donaciones para proveer vivienda, para tener asistencia básica para comida, etcétera. Están viendo si pueden recaudar fondos de parte para apoyar al joven Craig, y pueden encontrar más información en la dirección gofundme.com. Support Hartford Student Detained by ICE, así se llama el esfuerzo. Y así hacemos una diferencia cuando la comunidad se une juntos, porque solos se hace bien difícil. Hay veces que uno siente desamparado, que es bien difícil trabajar solos en hacer cambios, pero juntos hay maneras en que el impacto resulta ser realidad más rápido y con más impacto. Y por eso aquí en el programa Juntos Podemos, Together We Can, ofrecemos oportunidades donde uno se puede unir también en estos esfuerzos en hacer un mundo más gentil y más justo. And oftentimes, if we try to deal with difficulties on our own, they feel very much overwhelming. But when we unite together in community, we not only can experience a quicker positive effect, the impact can be born much quicker, but as well as we feel connected and no longer disconnected. We feel held by a force bigger than ourselves when we are together, even if it's struggling within community, but finding a solution within community. And so in the show, Juntos Podemos, Together We Can, we celebrate co-creators of a kinder, more just world. And I invite you, if you know of a story, feel free to post on our Facebook page, and we will follow through in that story. And this is a community show where we encourage folks from the community to come and join us here. So just want to make that introduction to everyone that this is a community show, local independent radio station, and you are what the show is about. And if you know people in your lives, or if you're one of those people and you have a message to share that can support and co-create a kinder, more just world, this show is for you. And I welcome you to join me on the video, Facebook Live, as well as on the airwaves. Les invito
a que participen conmigo aquí en vivo en la radio. Si tienen algún personaje, una persona en su comunidad, en su familia que está impactando a nuestro vecindario de una manera positiva, este show es para ustedes y les doy una invitación pública para que vengan. Y se pueden comunicar con nosotros en la página de Facebook. And our Facebook page is La Voz Hispana CT. Nuestra página de nuevo, La Voz Hispana CT. Y también les quisiera invitar para que apliquen de nuevo para los puestos de trabajo del census. Hay puestos, un par de mil, que tienen que encontrar empleados, personas que pueden trabajar en hacer el contado que hay que hacer cada 10 años en nuestro vecindario, en nuestra comunidad. Y si son del vecindario, de la comunidad, ya tienen la experiencia suficiente para poder apoyar en esta encuesta que se hace nomás cada 10 años. Y adivinen cuánto van a pagar a la hora. $23 la hora. Y son trabajos temporarios. También son trabajos parciales, es decir, tienen flexibilidad en crear su horario. We are again also announcing the U.S. Census happens every 10 years, and they're looking for people who can be part of the 2020 Census Count team. The time is now to apply and guess how much per hour you would get paid. $23 an hour. These are temporary jobs, seasonal, part-time, every 10 years only. And there's flexibility in your schedule. So if you have extra time on a weekend, extra time in the evenings or in the mornings, you can work your regular job schedule and wrap this around to make a few more dollars. It only happens every 10 years. And if you live in the community, you are then qualified. You have experience knowing your own community. So what does it take to be an enumerator for the census team? Basically, they're looking for people from the communities in which they need to make sure that everyone gets counted. Es un buenísimo salario con horarios flexibles. ¿Y cómo es que uno puede aplicar? Por el momento tenemos en nuestra página de Facebook la dirección para aplicar para estos puestos de trabajo con el census. Hay que completar la solicitud por internet. Toda la aplicación se hace por internet. Van a tener que crear un nombre y de ahí tener un código. Hay que escribirlo en un papel, tener papel al mano cuando uno está aplicando para recordarse el código de entrada, porque de ahí van a recibir el mensaje unos meses después si es de que fueron aceptados por este puesto de trabajo. El proceso dura su tiempo, no van a comunicarse directamente con ustedes. Si han aplicado, no han escuchado nada, ninguna respuesta del census, todo anda bien. Es porque no van a empezar a reclutar, a confirmar a quienes tienen el puesto de trabajo hasta unos meses después, más o menos como en marzo. Entonces, que no estén inquietos si no han escuchado detrás del census. Do not worry if you've already applied and you haven't heard a response yet, whether or not you got the job yet. It takes a few months for the Census Bureau to get back to you on whether or not you have a job with the census. It'll kick up full gear sometime in late February, early March or so. So still be patient, but these are great job opportunities, and tell your friends about it. The website is 2020census.gov/jobs in order to apply for this. You can find the website address on our Facebook page for today's show. And you can also call 1-855-JOB 2020. Y para nuestra comunidad
que hablan español, es bien importante tener censistas que son bilingües, especialmente para poder comunicar la importancia de completar el census, que nomás va a ser unas 9 preguntitas a menos de 15 minutos y va a proveer recursos por más de 10 años. El impacto va a ser más de 10 años y va a dirigir la cantidad de dólares que van a llegar acá a Connecticut por 10 años. Y es decir, si tienen niños en la casa de menos de 5 años, completar el census va a proveer fondos a las escuelas, casi a la educación por varios años de sus hijos. Es bien importante a completar el census para tener recursos para los servicios importantes proveados por el gobierno, todo tipo de servicios acá en Connecticut. Y pues vamos a regresar a las 3:30 con más noticias sobre oportunidades locales en cómo crear un mundo más gentil y más justo. We'll be right back in the next 5 minutes with more opportunities in co-creating a kinder and more just world. So thank you for listening today. La Voz Hispana de Connecticut, el único periódico que cubre las noticias locales de todas las ciudades del estado. Noticias que tienen que ver con el quehacer político, educativo, económico y social de la comunidad hispana de Connecticut. Los mejores articulistas y reporteros, el mejor contenido editorial. La Voz Hispana, la voz de todos, la voz del pueblo. ¿Necesitas ayuda para pagar su factura de agua? Queremos ayudarle. El programa de asistencia de Regional Water Authority ofrece ayuda a las familias necesitadas. Como una corporación sin fines de lucro, puedes contar con el Regional Water Authority para proporcionar agua asequible de alta calidad. Entendemos la importancia de ayudar a los clientes a mantener el servicio de agua en momentos de dificultades financieras y nos hemos asociado con Dollar Energy Fund para ayudar a aquellos que necesitan asistencia. Al Regional Water Authority al 203-562-4020 r-water.com para obtener más información. El 2019 fue el segundo año más caluroso registrado en la Tierra. Este es tu mundo verde. Y así es, el 2019 fue el segundo año más caluroso registrado en la Tierra, justo detrás de 2016, según dice la Agencia Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y la NASA. La temperatura promedio en todo el mundo en 2019 fue de 1.71 grados Fahrenheit, 0.95 grados Celsius por encima del promedio del siglo XX, según la agencia. Los 5 años más cálidos del mundo han ocurrido desde 2015 y 9 de los 10 años más cálidos ocurrieron desde el 2005, según los científicos de la Agencia Oceánica y Atmosférica.
Los datos climáticos de la NOAA, como también se le conoce por sus siglas, se remontan a 140 años. En un análisis separado de los datos de temperatura global publicado esta semana, los científicos de la OMM, la NASA y Copernicus determinaron que 2019 también es el segundo año más cálido registrado. Los análisis de la Oficina Meteorológica del Reino Unido clasificaron a 2019 entre los 3 primeros años más cálidos de la historia. Marisabel Houston, CNN, Atlanta. Están escuchando la voz de Tavisa, una artista musical que hizo New Haven su nuevo hogar, llegando desde África con su familia, y es una bendición en tenerla acá. Es mi vecina, una gran amiga, y para los quienes pueden, este viernes va a estar cantando en vivo en lo que se llama Space Ballroom en Hamden. Y están vendiendo boletos por medio de Eventbrite. Space Ballroom in Hamden. We're listening to the wonderful voice of Tabisa, a lovely human being and friend and neighbor, made New Haven her home all the way from Africa with her family here in New Haven. And you can find her live this Friday at 7 p.m. With the Serotones at the Space Ballroom in Hamden. You can buy tickets through Eventbrite, $12, $295 Treadwell Street, Hamden. And on the theme of making New Haven home, people often leave their country of origin not because they want to get rich and travel across different shores or deserts to get here, but because it's very survival. Their very survival and the family's survival depends on it. Life or death situations, fleeing violence, and lucky enough, New Haven has historically been a sanctuary for generations and generations of immigrants, including fleeing the Irish potato famine, fleeing poverty in Italy, fleeing violent situations from Central America, from South America. New Haven has been a sanctuary
for so many immigrants for so many generations. And I'm proud to also say it has been a sanctuary for my own family as well from Guatemala. Que New Haven ha sido una ciudad santuario por muchas generaciones, una cantidad de inmigrantes de una variedad de países, incluyendo de Irlanda, huyéndose de pobreza y hambre por la falta de papas en Irlanda. Las cosechas de papas causaron no tener cosecha de papa, causó muchos irlandeses a mudarse acá a los Estados Unidos, incluyendo a New Haven. Y de ahí los italianos también huyéndose de pobreza, y centroamericanos, mexicanos, latinoamericanos huyéndose también de lo mismo, o también de violencia por la política. Y también conectado con la política de los Estados Unidos. Y hablando de ese tema, va a haber por el momento la oportunidad, los quienes quieren ver un poco más sobre la situación de que impulsa a los inmigrantes a buscar un nuevo hogar acá en New Haven, buscando santuario, buscando casa. Hay una exhibición en downtown New Haven. El Biblioteca Instituto, the Institute Library, has a very unique exhibit at this time called Buscando Casa, Seeking a Home, Finding a Home, Making Sanctuary. So if you want to dive in further into the experience of immigrants trying to find a home, welcoming you to the exhibit. It'll be there at the Institute Library, 847 Chapel Street, up until Saturday, February 1st. And if you have a weekend to spare, Saturday from 10 to 2, the exhibit is opened at the Institute Library. Hay esta exhibición hasta el 1 de febrero, y si tienen tiempo, pasar un sábado entre las 10 de la mañana hasta las 2 para ver esta exhibición, y es gratuito. It's a free exhibit, and you can also catch the exhibit Monday through Friday, 10 to 6, and Thursday, 10 to 7 p.m. O si no, también pueden ver la exhibición lunes a viernes entre las 10 hasta las 6, o el jueves entre las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, para conocer un poco más sobre los temas que impactan a nuestra comunidad, sobre las experiencias de nuestra comunidad inmigrantes buscando santuario, buscando casa. And we also have another announcement, which is another pride, a place that brings pride to our hearts here in New Haven, a place that is also a sanctuary to many here in New Haven, and a place that is very unique in the community throughout Connecticut. They have an open house. So if you're curious as to what center I'm talking about, stay tuned for a second as soon as I translate this into Spanish. Que también quiero hablar de una oportunidad en conocer un centro donde nos da mucho orgullo tenerlos aquí en New Haven. Un centro que también es un santuario para muchos aquí en New Haven, y es un centro bien especial porque es el único acá a nivel estatal, y este centro es el centro que se llama New Haven Pride Center. El centro está ubicado en la 84 Orange Street, aquí en downtown New Haven, y mañana van a tener un open house donde uno puede aprender de la variedad de servicios que ofrecen a la comunidad. And so if you're curious as to what center I'm speaking of, tomorrow there's an open house starting from 6 to 8 p.m., Tuesday, January 28th, and it is our New Haven Pride Center.
a sanctuary, a place where people can feel that they belong, that they are welcome to be part of a community, no longer being isolated, feeling a place that is safe, where they can get a variety of services. Our community, our friends, our family are often misunderstood and judged harshly for their sexual orientation or gender identity. And it's still very tough out there. Unfortunately, there are deaths still in the hands of people who take it upon themselves to dehumanize another human being, and not understanding that they're dehumanizing themselves by hurting another human being. And so the New Haven Pride Center highlights the inequities that our society still needs to face, still needs to dismantle the oppression that comes through the lack of understanding and the harsh judgment and violence towards those who identify outside of what people don't understand. And so New Haven Pride Center educates and informs the larger community on the issues that our friends and family are facing because of their gender identity. But it's not because of their gender identity. It's the lack of society being able to welcome all, regardless of how people identify their gender, their own gender, and as well as regardless of who people choose to love. Society has still failed to embrace those who identify in a variety of ways and love whom they choose to love. And New Haven Pride Center is here to support us in becoming better as a community, as well as providing a safe sanctuary space for our LGBTQ community. And if anyone's listening and would like to learn more about what the New Haven Pride Center offers, tomorrow's the day to go learn and explore. And they also have beautiful art exhibits around these themes, supporting LGBTQ artists as well, and wonderful events. And then they also have, for the first time, a Latinx counselor, someone who understands the difficulties of navigating traditional Latino, Latinx culture that can maybe stigmatize, still does in a very strong way from what I've heard friends share with me. And instead of embracing and welcoming all children who are born. And so there's still much work to do, and we're so grateful that there is a Latinx counselor at hand in support of the Latino community, and I'd like to invite them to come to the show and share more about what their role looks like and what they hope to do in the community, for the community, with the community, and we're here in full support. Y para mañana pueden aprender de los servicios que va a ofrecer el Centro New Haven Pride, ubicado aquí en New Haven. Estamos sumamente feliz de que tenemos este tipo de recurso, incluyendo acaba de empezar un nuevo puesto de trabajo y reclutaron un gran personaje para apoyar a nuestra comunidad latina sobre el tema de homosexualidad, de trans, sobre el tema de si alguien se identifica como lesbiano, homosexual o trans o no se identifica con ningún género, pueden aprender
sobre cómo apoyar a nuestras familias, nuestros vecinos, nuestras amistades que no se identifican en una manera en la cual todavía no es aceptado a nivel que debe de ser aceptado por nuestra comunidad latina. Lamentablemente, los casos de suicidio entre nuestros jóvenes el nivel más alto hoy en día todavía son los jóvenes que no se identifican como blancos y los jóvenes que se identifican como que no se identifican como heterosexuales. Lamentablemente, nuestros jóvenes latinos siguen sufriendo por falta de apoyo. Y hay veces que los padres tal vez no saben cómo comunicarse con sus hijos o hijas que no se identifican con un género como la tradición religiosa, y de ahí necesitan apoyo en cómo apoyar mejor a sus propios hijos, y de allí hay servicios gratuitos en nuestra comunidad en poder tener esas conversaciones para disminuir el suicidio, nivel de suicidio y de depresión, y para aumentar la salud mental de nuestros hijos y también para los padres. El asunto no es en la manera en la cual los jóvenes se identifican. El asunto es de que el problema es de que la comunidad, hay veces las familias, no saben cómo aceptarlos. El problema es falta de saber cómo apoyar y aceptar a la diversidad de expresión de identidad en nuestras comunidades. Y el Centro New Haven Pride puede apoyar a las familias a tener conversaciones con sus hijos, hijas, para que ellos sean aceptados. Y no importa cómo es que ellos se identifican. Y recién acaban de emplear a un especialista de la comunidad Latinx para apoyar a nuestros jóvenes Latinx. Y dan la bienvenida a los jóvenes también, y no solamente a los seres queridos que quieren saber cómo apoyarlos, pero a toda la comunidad. Y tienen arte, también tienen eventos de musicales, eventos de obras, una cantidad de expresión cultural que quieren apoyar a todos nosotros a abrir a nuestros corazones, a entender un poco más en cómo tratar a cada ser humano la mejor manera posible. And so it's great to know that New Haven Pride Center is here. Everyone is welcomed tomorrow between 6 to 8 p.m., entre las 6 a 8 p.m. Y en el futuro voy a invitar al trabajador del centro de New Haven Pride, que está enfocado en apoyar a la comunidad Latinx, a que sea parte de uno de estos shows un lunes. Él acaba de empezar. Le quería dar un tiempito para plantar sus pies firmes y de allí llegar a hablar con ustedes, y de seguro están planeando unos eventos muy lindos para apoyar a nuestra comunidad Latinx sobre el tema. And so I am sure that the new hire for the Latinx community is planning beautiful programming and events, and we're going to give them a little bit of time before we invite them to come on the show. So stay tuned. And I'm really excited to have them there. And a big shout out to Juan Carlos Soto, who also is a new hire at New Haven Pride Center. They are very warm-hearted
and will be of utmost support as a counselor, as a mentor, as someone that the entire city of New Haven can look to in New Haven Pride Center. Y también quisiera dar felicidades a Juan Carlos Soto, que también acaba de recibir un puesto de trabajo con el centro New Haven Pride. Es un gran líder en nuestra comunidad que ha apoyado mucho a la comunidad de inmigrantes y también a las familias desplazadas por el huracán María que han llegado acá a New Haven desde Puerto Rico. Él ha ayudado, ha aportado mucho esfuerzo para mejorar las vidas de muchos aquí en New Haven, y es un gran placer saber de que él está ahí en el centro New Haven Pride, siguiendo su visión en crear un mundo mejor. Y también lo invito para que participe uno de estos días en el show. Y pues nosotros aquí con Juntos Podemos, Together We Can, vamos a tener, ojalá la próxima semana, un invitado que ha luchado para cerrar un centro dentro de Connecticut donde está ubicado bombas nucleares. Y él y 5 otras personas a nivel nacional fueron arrestados haciendo actividades pacifistas, pero protestando la existencia de esas bombas nucleares acá en New Haven. Entonces vamos a hablar con uno de los 6 que fueron arrestados y pusieron a riesgo su propia libertad para llevar a luz el riesgo a la vida de los seres humanos en este planeta, que supuestamente las bombas nucleares que existen en Connecticut pueden eliminar y matar a todo a nivel mundial, no solamente una vez, pero más de, yo creo que como 30 veces. Pero vamos a aprender más con el Señor en la próxima semana. Y gracias por estar con nosotros. Thank you for being with us today. We hope to have next week a gentleman who risked his own freedom to highlight the risks that we have here in Connecticut with nuclear bombs found on some submarines in Connecticut. And he risked his liberty to close down and the base that has the nuclear bombs here in Connecticut on behalf of trying to save humanity. We'll learn more when we have him on the show next week. Thank you for listening to Juntos Podemos, Together We Can, where we celebrate co-creators of a kinder and more just world. And thank you for all of you who are heroes, and big condolences to anyone and all who have lost loved ones, whether it's tragic or through illness. But mourning can bring us to the point of being grateful for life itself. And so with that, I look forward to being able to have you join the show next Monday. Y muchos están hablando sobre la muerte del famoso Kobe Bryant y las familias que se murieron trágicamente este fin de semana, pero en la muerte también podemos empezar a apreciar la vida también. Y con eso, hasta el próximo lunes.
sugela dirty boy. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom. 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 Boom, 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 boom. Yeah, yeah, yeah. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Yeah. Scum diggy dim, diggy dim, diggy down. Scum diggy dim, diggy dim, diggy down. Scum di dabu do 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 dabu. Scum diggy dim, diggy dim, diggy down. Scum diggy dim, diggy dim, diggy down. Scum di dabu do 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 dabu. Au fulelo nyango wako, kau fulelo sango lako, kau fulelo dingene bayandi sukela bo. Yeah, 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 yeah. Kau fulelo nyango wako, kau fulelo sango lako, kau fulelo dingene, 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 dingene.